crucial hearing in Supreme Court over Sabarimala issue today. The review bench in Sabarimala case had referred all issues relating to interpretation of religious matters to a 9-judges bench. Attempts had been made in 2019, 2020 and 2023 to frame final issues for hearing by 9-judges bench. Today's hearing is expected to take some decisions on how the matter will be heard. Meanwhile, Kerala opposition leader V.D. Satheesan demanded that Chief Minister Pinarayi Vijayan clarify whether the government will uphold or withdraw its earlier affidavit in the case. The debate has now sparked a renewed war of words between the ruling CPIM and the Congress as the Apex Court is set to consider review and writ petitions related to its 2018 verdict allowing women of all ages to enter the Lord Ayyappa shrine. Supreme Court case വരുമ്പോൾ സർക്കാർ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ആ അഫിഡവിറ്റ് മാറ്റി ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം ഇതിൽ ഒളിച്ചുകളി പറ്റില്ല ഈ അഴകുഴമ്പൻ സമീപനം പറ്റില്ല എന്താണ് നിലപാടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോഴും സർക്കാർ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ അഫിഡവിറ്റിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഇനി അനുകൂലിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ ക്ഷമ ചോദിച്ചാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അന്നത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രി പരസ്യമായിട്ട് അത് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഫിഡവിറ്റ് പിൻവലിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലപാട് വേണം ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് വ്യക്തമാകാൻ പോകുന്നത് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് മാറുമല്ലോ UDF ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ UDFന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാര്യത്തിൽ. And earlier, Union Home Minister Amit Shah, during his visit to Pole Mount, Kerala, slammed the Vijayan government over the Sabarimala gold loot case, saying that it hurt devotees' sentiments. Shah also emphasized that a fully transparent investigation must be ensured. Listen in. शासन सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए, वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? केरल की मूल आस्था का संरक्षण अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है. मैं आज मुख्यमंत्री केरल को कहने आया हूं, सबरीमाला के अंदर आपने देवस्थान का जो खजाना चोरी हुआ है वो सिर्फ. And my colleague Anisha Mathur is now joining us with more details on this. Anisha, help us understand what all can be expected in the Supreme Court today in the Sabarimala matter. Well, Anjali, there's a lot of speculation being raised, particularly in the political circles, on whether the Sabarimala temple entry matter would be heard by the Supreme Court. We've been speaking to the lawyers and we've seen the cause list of the Supreme Court. What we are expecting today, however, is the larger religion versus law issue that was sent to the 9-judges bench by the Sabarimala review bench. Remember, in 2018, after the judgment had come allowing women's entry into the Ayyappa temple, there was a review petition filed. There were a series of review petitions filed, in fact, which in 2019 was referred to a 9-judges bench. Now, let's take a look at what this 9-judges bench is expected to do. Define the contours of Article 25. How exactly do you define a separate religious denomination? How far can courts and state interfere in what is to define religious, essential religious practice? All of that has to be considered. Back to you. All right, Anisha, thank you for those details. In fact, we'll keep coming back to you for more updates on this Sabarimala matter that will now be heard by the Supreme Court.